Друзья, давайте на стрим. Друзья, прошу на стрим. Алишмен 103, привет. Начну пока. Welcome to the first day of your exciting new career. I will be your personal guide to help you get started. I'm a Model 5 of the Handyman's Robotics and Unit Repair System, but you can call me Hand Unit. Алишмен, я знаю, что ты друг Валеры. Он мой одноклассник. Так, мне сейчас этот парень сказал ввести имя, ладно, пофиг, натыкаем тут. It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. One moment. Welcome, Eggs Benedict. Мое имя в ВК. Или Валерина. Дима Савин. Ну, аллилуйя, поехали. Ночь 1. Класс. You can now open the elevator using that bright red and orange Открывай сезон. Let's get to work. Allow me to fill this somewhat frightening silence with some light-hearted banter. Поперли. Due to the massive success and even more so the unfortunate closing of Freddy Fazbear's Pizza, it was clear that the stage was set, no pun intended, for another contender in children's entertainment. Я английский не так сильно знаю, так что я не могу его переводить. Я только помню, что он говорит мне в лифте. Давай, Алишмен, я тебя жду. Uh-oh, it looks like Ballora doesn't feel like dancing. Let's give her some motivation. Press the red button now to administer a controlled shock. Maybe that will put the spring back in her step. Let's check the light again.
Ну все, вот она, зараза. Вот она, пизда, зараза такая. Ballora is feeling like her old self again and will be ready to perform again Так, теперь tomorrow. Funtime Foxy. Now view the window to your right. This is the Funtime Auditorium, where Funtime Foxy encourages kids to play and share. Try the light. Let's see what Funtime Foxy is up to. Давай Funtime Foxy. Looks like Funtime Foxy is taking the day off. Let's motivate Funtime Foxy with a controlled shock. Шарахну так шарахну. Let's try another controlled shock. Давай опять шарахнем. Чё меня так тупит? На то, что только что скачал. Looks like Funtime Foxy is in perfect working order. Great job. In front of you is another vent shaft. Crawl through it to reach the circus gallery control module. Друзья, я сразу говорю, из-за того, что я не повышаю яркость, потому что у меня батарейка какая-то слабая становится, когда у меня яркость повышенная. Поэтому играю я вообще по нулям. On the other side of the glass is Circus Baby's auditorium. Let's check the light. See what Baby is up to. Ну ее тут однозначно не будет, потому что она там где-то гуляет. Looks like a few of the lights are out, but we can fix that later. Let's шарахнет ее током. with a controlled shock. Аллилуйя. Бэйби, сразу говорю, мне на тебя посрать. Могу тебя бить током, сколько захочу. Правда, мне тебя все равно придется светить. Let's try another controlled shock. Да сколько тебе шарахать-то можно? Great job, Circus Baby. We knew we could count on you. That concludes your duties for your first night on the job. We don't want you to leave overwhelmed. Otherwise, you might not come back. Please leave using the vent behind you, and we'll see you again tomorrow. Чё? Go backs. Давай, поперли. Кто там со шкафа долбанулся? Да ну харе. Вы хотите громче, чем Чика в первой части. Ого, shift complete. Такая вот ночка у нас получилась. Класс. Я сейчас сам ночью это все снимаю. Давай поперли дальше. Так, уберу эту херню. Я не лучше оставлю. Welcome back for another night of intellectual stimulation, pivotal career choices, and self-reflection on past mistakes. We're committed to creating a unique and fulfilling work experience. One part of that commitment is ensuring that you don't get tired of the voice that you're hearing right now. Using the keypad below, please select a new companion voice. For male, press 1. For female, press 2. For text only, press 3. For other options, press 4. It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Thank you for choosing. Если мне хотя бы не отображается, то пишите кто. А чё, музыка заиграла? Нет? Кажется, заиграла. Нет, не заиграла. Значит, меня не об этом просили, не о музыке.
А что-то не понимаю, то пришел, то ушел. У меня то 1, то 0 зрителей показывает. Давай-ка что-то на лифте едем. Аллилуйя. Ночь 2. The elevator stopped. You know the routine. Get up now or whatever. Stay here if you want. So, funny story. Ладно, Лишмен, я A dead потом в body was следующем found in this стриме vent ссылку once. на мою Okay, страницу so скину. not that funny, but Ну, в it's a описании. story. Okay, let's start with your nightly chores. Сразу You should check предупреждаю, on стрим Ballora будет and make где-то sure she's on завтра her утром. stage, but whatever. Или может днем. Хотя фиг его знаешь, если ты подпишешься и тогда узнаешь, когда этот стрим начнется. Huh. I guess Ballora has better things to do. Ну ладно, Let's иди zap her. спать. That should be fun. Мне тебя не жалко. Чё все? Let's check on Funtime Foxy. Make sure he's ready for showtime tomorrow. Great. 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 There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Sure. Default settings have been restored. Чё это? Это твоя дивизия. Through the vent ahead of you to Circus Baby's auditorium. Ага, теперь опять к Бэби идем. Попёрли. Circus Baby had a busy day today. Let's check the light and make sure she's in proper working order. Oh, Circus Baby, we aren't here to play hide and seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock. Это зараза проводами обрезала. Let's try another controlled shock. There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate Baby. Please stand by while I reboot the system. I will be offline momentarily during this process. Various other systems may be offline as well, such as security doors, vent locks, and oxygen. Commencing system restart. Опс. I don't recognize you. You are new. I remember this scenario, however. It's a strange thing to want to do, to come here. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this, willingly. Maybe curiosity, maybe ignorance. There is a space under the desk. Someone before you crafted it into a hiding place, and it worked for him. I recommend that you hurry, though. You will be safe there. Just try not to make eye contact. It will be over soon. They will lose interest. Теперь мне что нужно? Идти к той педагоге? Ага. Теперь нам нужно задержать ее, малых. Фиготень.
Ясно. Кстати, тот, кто мне сейчас написал, у него тоже сейчас идет стрим по доки-доки. Все, задерживаем. Кто-то. Барабанить умеешь, а вот барабанщик у тебя хреновый. Иди в жопу, иди, в жопу иди, закройся там. Я крепче тебя. Буду лучше держать. Ну как я тебе? Нет. 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 Надо тебя держать. Надо держать, чтоб ты меня не напугала, зараза. Че, победил? А нет, не победил еще. Держи, ты мужик или баба? Мужик. Все. Можно расслабиться. О, блин, что-то холодно. Блин. The power will be restored shortly. Все заебись. When you crawl through Ballora Gallery, go slowly. She cannot see you Не, через and болото can не only пойду. listen for your movement. When you hear her music become louder, she is growing near, listening for you. Wait and be still. Thank you for your patience. It seems that the power system cannot be restarted automatically. You will need to restart the power system manually. Please return to the primary control module. Ясно. Идем домой. Давайте прям на этом уже и закончим. Потому что я у бабушки очень мало времени провожу в стриме. Уж когда я завтра перебегу домой, You тогда will уже now be required где-то to целый crawl час through the не могу. Ballora Gallery using the vent to your left to reach the breaker room. It is recommended that you stay low to the ground and reach the other side as fast as possible as to not disturb Ballora. I will deactivate myself momentarily as to not create an auditory disturbance. Deactivating. Ну ладно, на этом мы заканчиваем. Спасибо, что вы меня смотрели. Спасибо Алишмену, который смотрел, или как там его ник. Алишмен 103, короче, так буду его называть. Спасибо, что вы посмотрели меня. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете об этом видосе. Всем удачи. Пока.